ఫైనల్లీ మెజెస్టిక్ వచ్చామండి. ట్రైన్ ఏమో 8:20కి ఉంది. సిటీ అంతా చూసుకొని వచ్చేటప్పుడు లేట్ అయిపోయింది. మన ట్రైన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్లో ఉండదో చూసుకోవాలా. తొందరగా వద్దాం అనుకున్నా, గిట్టు నా వాలకం. ట్రైన్ అయిపోయింది. మన టైం ఏదో చూసుకోవాలా. మన ట్రైన్ 16219 6th నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ వెళ్తున్నాం. టైం అయిపోయింది, అందుకే గంట ముందు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం. ఇదిగో అదే మన ట్రైన్. మన ట్రైన్ లేట్ అయిపోయింది, ఎక్కడ కదిలిపోయిందో అనుకున్నాను. మొత్తానికి రైట్ టైంలోనే వచ్చాను. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 6 బెంగళూరు డిస్టిక్. ట్రైన్ ఆడ తీసుకుంటారో అనుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. బస్సు చాలా స్లో. మన ట్రైన్లో గూడ్స్ బండి ఉంటుంది కదా, గూడ్స్ బండి కంటే దారుణంగా నడుపుతుంది సిటీ బస్సు. మొత్తానికి రైట్ టైంలో రీచ్ అయ్యాను. 8:20 కల్లా బస్ ఎక్కేసాను. టైం కరెక్ట్ టైం 10 minutesలో ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది. ఇది చామరాజనగర్ మైసూర్ నుంచి తిరుపతి వరకు వెళ్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంటుంది పొగంటలో వెళ్తుంది మీకు. ఫైనల్గా ట్రైన్లో కూర్చోండి. లేట్ అయిపోయింది ట్రైన్. బస్సు వాడు 8:10కు మెజెస్టిక్లో దింపినాడు. అక్కడి నుంచి పక్క వచ్చేటప్పటికి పెద్ద యుద్ధమే చేయాల్సి వచ్చింది. ఫైనల్గా నేను వచ్చేటప్పటికి ట్రైన్ ఏమో ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. టైం బాగుండాలి, లేకపోతే లాస్ట్ టైం ఇలాగే ఈ ట్రైన్తో బుక్ చేసుకుంటే ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది, బస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఈసారి కూడా అదే అని చెప్పి ట్రైన్లో ఫిక్స్ అయింది. నేను ఫైనల్లీ రీచ్ అయ్యాను. నెంబర్ వచ్చి 16219 అండి. ఇది తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ అంటారు. ఇది వచ్చి చూడండి, చామరాజనగర్ నుంచి మొదలయ్యి మైసూరు, చెన్నపట్న, రామ్నగర, కెంగేరి, నైంగల్లి, మెజెస్టిక్కి 8:20కి వస్తుంది ఇక్కడ. అక్కడ 3:30కి 3:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు సంగోలు రాయన్న బెంగళూరు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం. ఇక్కడి నుంచి మనం తిరుపతి వరకు టైం వచ్చి 8:40 అవుతుంది. 8:30కి ట్రైన్ బయలుదేరాలా. బట్ వీడేమో ఇంకా సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లేదు, ఇంకా స్టార్టే కాదు ట్రైన్. ఉదయం 8 గంటలకు పోతాడు. 8:40 అవుతుంది, ఇంకా ట్రైన్ బయలుదేరాలా. 8:40 అవుతుంది. మనమేమో 8:30 అని చెప్పి 8:20కి మేఘాల మీద వచ్చాం. బట్ ట్రైన్ అయితే ఇంకా బయలుదేరలేదు. 8:45 అవుతుంది. ఎప్పుడు తీస్తాడేమో. అనౌన్స్మెంట్ వేస్తున్నారు, బహుశా మందే ఉండొచ్చు. ముసలా ఉండే చోట ఉంది సీటు. ఫైనల్గా మన ట్రైన్ బయలుదేరింది. బెంగళూరు, బాయ్ బాయ్ బెంగళూరు. 2023లో డిస్టిక్ బాయ్ చెప్పి మనం మన సొంత ఊరికి పోతున్నాం. ఇది బెంగళూరు రైల్వే స్టేషన్. ఇదేందో స్టార్ట్ అవడమే లేటు.
ఎదురుగా కనిపించేది మెజెస్టిక్ బస్ స్టాండ్. డే టైం ఏంటి వ్యూ సూపర్గా ఉన్నాడు, నైట్ టైం లైటింగ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ స్టేషన్ బెంగళూరు క్యాంట్. బెంగళూరు క్యాంట్ రైల్వే స్టేషన్. బెంగళూరు క్యాంట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది. బెంగళూరు క్యాంట్ బెంగళూరు క్యాంట్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వర్క్ జరుగుతుంది. వైట్ ఫీల్డ్ స్టేషన్కి వచ్చాము. వైట్ ఫీల్డ్ ఆగింది. 9:40 అవుతుంది ట్రైన్ ఈరోజు లేటు. ఇక పొద్దున్నే 4 గంటలకు దింపుతాడో 4:30కి దింపుతాడో తెలియదు. మనం వెళ్ళి పడుకుందాం. ఇంకా పొద్దున్నే లేవగానే మీకు చూపిస్తాను. వైట్ ఫీల్డ్ స్టేషన్ ఇది. వైట్ ఫీల్డ్. మన ట్రైన్ ఇది తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. అది ఇప్పుడు టైం ఉదయం 4 అవుతుంది. బస్ ఎక్కడానికి తిరుపతి బస్ స్టాండ్. ఇది తిరుపతి బస్ స్టాండ్ ఎంట్రన్స్ అండి. బస్ స్టాండ్లో మన ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చాం. అది ప్రొద్దుటూరు జమ్మలమడుగు రూటు. మన కోడూరు రైల్వే కోడూరుకి వెళ్ళాలి. మా సొంత ఊరు అదే కదా. రైల్వే కోడూరుకి వెళ్ళే బస్సు పోతుందో లేదో చూసెక్కాలి. మామూలుగా కడప ప్రొద్దుటూరు వెళ్ళే బస్సు ఎక్కాను. టైం 4:10 అవుతుంది. మోస్ట్లీ 5:20, 5:30 కల్లా దింపేస్తాడు. ఇంకా 1.5 అవర్ జర్నీ అక్కడి నుంచి. 1 అవరే, 50 కిలోమీటర్స్. బట్ ఇంకా డ్రైవర్ అని వచ్చిదా చూద్దాం. ఇంకా ఒకటి తీసుకొస్తాను. ఫైనల్లీ ఇంటికి వచ్చాను ఇప్పుడే. 5:40 అవుతుంది టైము. తిరుపతిలో 4:20కి బయలుదేరింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 5:40 అయింది. దగ్గర 1 అవర్ 10 మినిట్స్, 1 అవర్ 15 మినిట్స్ అట్లా అయింది.
డ్రైవరు చాలా స్పీడ్గా తోలినాడు. ఇదండి నా జర్నీ ఈరోజు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మటుకు మర్చిపోవద్దు. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ. మరో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను.